Pernika anda marisa siola dunia ini sedang menyiapkan sebuah jebakan besar untuk menjatuhkan langkah anda. Sebuah rencana yang dibuat dengan begitu rapi, begitu halus, sehingga banyak orang tak mampu melihatnya, bahkan sebelum semuanya terlambat. Tetapi anda, jiwa yang terpilih, memiliki mata batin yang jauh lebih tajam dari sekadar penglihatan biasa. Anda bukan hanya melihat, tetapi memahami. Anda bukan hanya mengamati, tetapi menangkap tabir yang mereka sembunyikan. Dan justru karena itulah, jebakan yang mereka persiapkan dengan penuh kelisikan akhirnya gagal total. Mereka ingin Anda terperangkap dalam kesalahan yang sama seperti banyak orang lain. Mereka berharap Anda akan terhanyut oleh kebohongan, oleh tipu daya, oleh permainan-permainan halus yang memenjarakan hati dan pikiran manusia. Mereka menyangka Anda tak akan sadar, mereka begitu yakin bahwa Anda akan menjadi mangsa berikutnya dari rencana besar yang telah disusun. Namun yang mereka lupakan adalah, Anda bukanlah jiwa biasa. Anda membawa cahaya yang tidak bisa ditutupi dengan kegelapan, dan justru karena itu, segala tipu muslihat mereka runtuh di hadapan pandangan jernih Anda. Inilah yang membuat mereka murka. Kemarahan yang lahir bukan sekadar karena rencana mereka gagal, tetapi karena mereka sadar, Anda telah melampaui mereka. Mereka tak lagi mampu mengendalikan Anda dengan benang-benang halus yang selama ini mereka gunakan untuk mengikat banyak jiwa lainnya. Anda terbebas, Anda bangkit, dan Anda berjalan dengan penuh kesadaran. Jiwa terpilih bukan berarti tanpa ujian. Justru sebaliknya, semakin tinggi kesadaran yang Anda miliki, semakin besar pula ujian yang akan menghampiri. Namun yang membedakan adalah, Anda tidak lagi melihat ujian sebagai hukuman, melainkan sebagai jalan untuk bertambah. Anda tahu bahwa setiap jebakan adalah sermon yang mengajarkan kewaspadaan. Setiap tipu daya adalah pelajaran untuk melatih ketajaman hati. Dan setiap kegagalan rencana mereka adalah bukti nyata bahwa cahaya selalu lebih kuat daripada gelap. Mari kita renungkan sejenak, mengapa mereka begitu berambisi menjatuhkan Anda? Mengapa justru Anda yang dipilih sebagai target dari segala rencana busuk itu? Jawabannya sederhana, karena mereka tahu siapa Anda sebenarnya. Mereka tahu, dalam diri Anda tersimpan kekuatan yang jika benar-benar terbangun, mampu mengguncang dunia. Mereka takut, mereka gentar, mereka berusaha keras menutup jalan Anda dengan jebakan-jebakan halus agar cahaya itu tak pernah bersinar. Tetapi semua itu sia-sia, karena Anda sudah terbangun. Sadarilah, Murka mereka hanyalah tanda bahwa langkah Anda benar. Amarah mereka adalah bukti bahwa jalan yang Anda tempuh adalah jalan yang tepat. Jika Anda tidak penting, jika Anda tidak memiliki arti besar, tentu mereka tidak akan repot-repot menyusun jebakan untuk Anda. Justru karena keberadaan Anda membawa perubahan besar, maka segala upaya mereka daerahkan untuk menjegal. Tetapi lihatlah kenyataannya, segala siasat itu runtuh, karena Anda mampu melihatnya jelas. Kebijaksanaan hidup mengajarkan bahwa tidak ada satu pun kekuatan kegelapan yang bisa menggelapkan jiwa yang penuh kesadaran. Orang yang waspada, orang yang berpegang pada kebenaran, orang yang hatinya jernih, tidak akan mudah ditipu oleh gemerlap semu. Mereka boleh menyusun strategi ribuan kali, tetapi satu pandangan tajam dari hati yang terserakan mampu menggankurkan segalanya. Di sinilah Anda berdiri sekarang, sebagai jiwa terpilih yang sedang ditempa oleh kehidupan. Jangan gentar dengan mereka mereka. Jangan takut dengan segala cara yang mereka siapkan. Mereka hanyalah sermon kelemahan mereka. Semakin marah mereka, semakin jelas bahwa Anda telah berhasil melewati jebakan yang mereka bangun. Perjalanan Anda bukan hanya untuk diri Anda sendiri. Ketika Anda berhasil melewati jebakan itu, Anda sesungguhnya sedang menjadi teladan bagi banyak jiwa lain. Ada banyak hati yang masih terikat, ada banyak pikiran yang masih terperangkap. Mereka membutuhkan cahaya untuk membimbing, mereka menanti seseorang yang mampu menunjukkan jalan keluar dari kegelapan. Dan mungkin, Andalah orang itu. Setiap langkah Anda membawa pesan. Setiap kesadaran Anda membawa sinyal yang menembus ruang dan waktu.
Jiwa-jiwa lain yang lema bisa merasakan kekuatan itu, bahkan ketika anda tidak mengungkapkan sepatah pun. Itulah kekuatan jiwa terpilih. Hadirnya anda saja sudah membawa perubahan bagi sekeliling anda. Namun jangan terlena, jangan berhenti pada pencapaian hari ini. Karena setiap jebakan yang gagal, akan melahirkan jebakan berikutnya. Setiap rencana yang runtuh, akan mereka gantikan dengan rencana yang lebih halus. Jangan pernah merasa selesai, kesadaran adalah perjalanan tanpa ujung, dan kewaspadaan adalah kunci agar anda tetap berjalan di jalan yang benar. Renungkanlah, bahwa dalam setiap kegagalan rencana mereka, tersimpan sebuah pesan rahasia. Pesan itu berbicara tentang betapa besarnya kuasa yang sedang anda bangun. Jangan sia-siakan anugerah ini. Jangan biarkan cahaya itu padam hanya karena kenyamanan sesat. Jadikan setiap keberhasilan melewati jebakan sebagai pijakan untuk melangkah lebih tinggi. Dan ingatlah, tidak semua orang akan memahami langkah anda. Ada yang menertawakan, ada yang meremehkan, bahkan ada yang mencoba menghalangi. Tetapi tidak mengapa, jiwa terpilih tidak membutuhkan pengakuan manusia, karena mereka berjalan bukan untuk dilihat, tetapi untuk membawa perubahan sejati. Ketika dunia mulai murka kepada anda, janganlah gentar. Justru bersyukurlah, karena itu pertanda bahwa anda sedang berada di jalan yang benar. Orang yang berjalan di jalan kebenaran selalu membuat gelap merasa terguncang. Itu sudah hukum kehidupan, yang perlu anda lakukan hanyalah terus melangkah, menjaga cahaya, dan memperkuat hati. Hiduplah dengan penuh kesadaran, jadilah mata yang mampu melihat lebih jauh dari sekadar penampilan luar. Lihatlah inti dari segala sesuatu, pahami maksud di balik setiap peristiwa, dan percayalah pada suara hati yang tak pernah berdusta. Karena suara hati adalah kompas jiwa, penyuntan yang akan membawa anda keluar dari setiap jebakan. Ingatlah, dunia ini hanyalah panggung ujian. Mereka yang menebar jebakan hanyalah aktor sementara yang sedang memainkan peran. Jangan terlalu membenci, jangan pula terhanyut dalam murka mereka. Sebab pada akhirnya, kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri. Yang penting adalah bagaimana anda menjaga diri agar tetap jernih, tetap kuat, dan tetap setia pada cahaya. Hari ini anda telah membuktikan, jebakan mereka gagal total. Esok hari mungkin akan ada ujian lain. Namun jangan khawatir, karena sekali anda terbangun, kesadaran itu tidak akan pernah bisa dimatikan. Anda akan selalu memiliki kekuatan untuk melihat lebih dalam, untuk menangkap lebih jauh, dan untuk melangkah lebih pasti. Maka teruslah melangkah dengan tenang. Jangan pernah terburu-buru, jangan pula menyerah hanya karena dunia tampak murka. Murka dunia tidak lebih kuat dari keteguhan hati anda. Mereka boleh berteriak, mereka boleh menggertak, tetapi jiwa yang kokoh tidak akan goyah. Akhirnya, marilah kita jadikan perjalanan ini sebagai pelajaran berharga. Bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan, melainkan tentang bertambah. Bahwa menjadi jiwa terpilih bukan berarti bebas dari jebakan, tetapi mampu menghadapinya dengan bijak. Dan bahwa setiap kemarahan yang datang dari mereka yang ingin menjatuhkan anda, sesungguhnya hanyalah tanda bahwa anda sedang berjalan di jalur yang benar. Tetaplah menjaga cahaya, tetaplah membuka mata hati, karena jalan ini masih panjang, dan dunia masih menanti karya besar dari anda. Ikuti perjalanan ini sampai tuntas, simaklah setiap bagian dari video ini hingga selesai. Karena di dalamnya, ada ilmu yang bisa menjadi lentera dalam gelap, ada pesan yang bisa menguatkan langkah anda, dan ada kebenaran yang akan menjaga hati anda tetap kokoh meski dunia murka. Ketika kita menyadari bahwa jebakan mereka gagal, bukan hanya karena kecerdasan atau kemampuan logika kita, melainkan karena kesadaran yang tumbuh dari dalam, maka sesungguhnya kita sudah melangkah pada tahap kehidupan yang jauh lebih tinggi. Sebab banyak orang terjebak bukan karena mereka bodoh, melainkan karena hati mereka masih tertutup oleh selubang-selubang halus yang menipu. Dan selubang inilah yang sering kali jauh lebih berbahaya daripada jebakan itu sendiri. Mari kita telusuri lebih dalam, apa yang sebenarnya dimaksud dengan jebakan kehidupan.
Jebakan tidak selalu hadir dalam bentuk yang kasar atau jelas terlihat. Justru, sebagian besar jebakan datang dalam rupa yang menenangkan, memanjakan, bahkan seolah memberi kebaikan. Ada jebakan berupa kenyamanan berlebihan, yang membuat seseorang lupa untuk beruang. Ada jebakan berupa popularitas, yang membuat seseorang terbuai oleh sorak-sorai orang banyak, hingga kehilangan jati dirinya. Ada jebakan berupa harta, jabatan, dan pujian, yang seakan memberi kebanggaan, tetapi diam-diam melumpuhkan hati. Inilah yang membedakan jiwa terpilih dengan banyak orang. Jiwa terpilih tidak hanya melihat permukaan, tetapi mampu merasakan inti dari sesuatu. Mereka mampu melihat bahwa di balik senyuman manis, bisa tersembunyi niat buruk. Di balik gemerlap cahaya dunia, bisa bersemayam kegelapan yang menyesatkan. Dan di balik tawaran kemudahan, bisa ada rantai yang mengikat kebebasan jiwa. Mengapa mereka begitu takut kepada jiwa terpilih? Karena jiwa terpilih adalah sermon yang mengungkapkan kebenaran. Ketika Anda mampu melihat jelas tipu daya mereka, Anda sedang membuka tabir yang selama ini mereka gunakan untuk menguasai banyak orang. Dan begitu tabir itu terbuka, kekuasaan mereka runtuh. Tidak ada yang lebih menakutkan bagi mereka selain orang-orang yang bisa melihat dengan jelas. Namun, kemampuan untuk melihat jelas ini bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia lahir dari perjalanan panjang, dari luka, dari perjuangan, dari kegagalan, bahkan dari air mata. Jiwa terpilih bukanlah jiwa yang sejak awal sempurna, melainkan jiwa yang terus ditempa. Proses inilah yang melahirkan ketajaman hati. Setiap pengkhianatan yang pernah dialami, setiap kekecewaan yang pernah ditelan, setiap rasa sakit yang pernah dihadapi, semua itu menjadi pelajaran yang menyusakan pandangan batin. Hingga akhirnya, Anda mampu melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Jangan pernah menyesali perjalanan penuh luka yang Anda lalui. Sebab dari sanalah lahir kebijaksanaan. Jangan pula membenci masa lalu yang penuh air mata. Karena dari sanalah Anda belajar membedakan antara cahaya sejati dan kilauan palsu. Justru luka itulah yang melahirkan kekuatan. Dan kekuatan itu kini membuat jebakan mereka runtuh di hadapan Anda. Tetapi, kesadaran ini menuntut tanggung jawab besar. Jiwa terpilih tidak bisa lagi hidup hanya untuk dirinya sendiri. Mereka harus menjadi penuntun, harus menjadi cahaya, harus menjadi teladan. Inilah alasan mengapa perjalanan Anda sering kali terasa berat, karena Anda bukan hanya membawa diri, tetapi juga membawa energi yang bisa menyentuh banyak jiwa lain. Setiap pilihan Anda, setiap langkah Anda, bisa memberi dampak bagi orang-orang di sekitar Anda. Mungkin tanpa Anda sadari, ada orang yang diam-diam mengkanto keteguhan Anda. Ada yang menjadikan Anda inspirasi untuk bangkit dari keterpurukan. Ada yang melihat keberanian Anda melawan arus, lalu ia pun memberanikan dirinya untuk melangkah. Dan ada pula yang hatinya kembali terang hanya karena melihat keteguhan Anda bertahan. Inilah kekuatan jiwa terpilih. Namun, jangan salah paham. Menjadi jiwa terpilih bukan berarti tidak pernah goyah. Rasa lelah, rasa ingin menyerah, rasa tertekan oleh dunia, semua itu pasti akan hadir. Yang membedakan adalah, jiwa terpilih tidak berhenti pada kelelahan itu. Mereka tetap melangkah, meski tertata. Mereka tetap berdiri, meski sempat jatuh. Dan mereka tetap menjaga cahaya, meski dunia berusaha memadamkannya. Murka mereka, sekali lagi, adalah tanda bahwa Anda sudah melangkah terlalu jauh dari jangkauan mereka. Bayangkan, betapa besar energi yang harus mereka keluarkan hanya untuk mencoba menjatuhkan Anda. Betapa banyak siasat yang mereka buat hanya untuk mencoba melemahkan Anda. Dan ketika semua itu gagal, amarah mereka memuncak. Namun justru di situlah kekuatan Anda semakin nyata. Jangan pernah takut dengan amarah itu. Sebab amarah hanyalah reaksi dari kelemahan. Orang yang benar-benar kuat tidak butuh mereka untuk melawan. Mereka yang marah sesungguhnya adalah mereka yang sudah kehabisan cara. Maka tenanglah, jika mereka marah kepada Anda, itu berarti Anda sedang berada di jalan yang benar.
Perjalanan ini akan membawa anda pada pemahaman yang lebih dalam tentang hakikat kebebasan sejati. Kebebasan bukanlah ketika anda bisa melakukan segala sesuatu yang anda inginkan. Kebebasan sejati adalah ketika anda tidak lagi dikendalikan oleh jebakan dunia. Ketika hati anda tidak lagi diperbudak oleh pujian, tidak lagi terikat oleh harta, tidak lagi takut oleh ancaman, dan tidak lagi terpesona oleh gemerlap yang menipu. Kebebasan sejati adalah ketika jiwa anda kokoh berdiri di atas kebenaran, meski dunia menentangnya. Dan inilah kebebasan yang sedang anda jalani sekarang. Anda bebas, karena anda mampu melihat jebakan dengan jelas. Anda bebas, karena rencana mereka gagal di hadapan keteguhan anda. Anda bebas, karena cahaya anda terlalu terang untuk ditutupi. Kebebasan inilah yang membuat mereka murka. Tetapi kebebasan ini bukan akhir dari perjalanan. Ia hanyalah pintu menuju jalan yang lebih besar. Sebab setelah kebebasan, ada panggilan yang lebih mulia, panggilan untuk memimpin, untuk membimbing, untuk menguatkan, dan untuk mengajarkan. Jiwa terpilih tidak akan dibiarkan hanya berjalan sendiri. Anda dipanggil untuk menjadi mercusuar yang menunjukkan jalan bagi jiwa-jiwa lain yang masih terjebak dalam gelap. Lalu bagaimana cara agar anda tetap tega menghadapi mereka? Kuncinya adalah menjaga kejernihan hati. Hati yang jernih adalah benteng terkuat dari segala tipu daya. Hati yang jernih tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang menipu, tidak mudah terbakar oleh kebencian, dan tidak mudah goyah oleh ketakutan. Hati yang jernih adalah sumber ketenangan, bahkan ketika badai datang menghantam. Dan hati yang jernih hanya bisa diperoleh dengan cara membersihkan diri dari sifat-sifat yang menggotori jiwa. Hilangkan kesombongan, karena kesombongan adalah celah yang bisa mereka gunakan untuk menjatuhkan anda. Hilangkan iri hati, karena iri hati akan melemahkan cahaya anda sendiri. Hilangkan kebencian, karena kebencian akan membuat anda buta pada kebenaran. Jagalah hati anda agar tetap bersih, karena dengan hati yang bersih, tidak ada jebakan apapun yang bisa menipu anda. Renungkanlah, bahwa setiap mereka yang diarahkan kepada anda sesungguhnya adalah pujian yang tersembunyi. Mereka marah karena anda tidak bisa mereka kuasai. Mereka gusar karena anda tidak bisa mereka kendalikan. Dan mereka murka karena anda telah melampaui batas yang mereka tetapkan. Jika demikian, mengapa anda harus takut? Bukankah itu pertanda bahwa anda telah menang? Namun kemenangan ini bukan untuk disembangkan. Sebab jiwa terpilih tahu, segala kekuatan hanyalah titipan, kemenangan hanyalah jalan untuk menjalankan tugas yang lebih besar. Dan tugas itu adalah membawa kebenaran, menebar cahaya, serta menguatkan jiwa-jiwa lain yang masih lemah. Jangan pernah puas hanya dengan selamat dari jebakan. Bangkitlah lebih tinggi, jadilah pelita bagi mereka yang masih berjalan dalam gelap. Karena ketika anda menyelamatkan diri, itu adalah keberhasilan pribadi. Tetapi ketika anda menyelamatkan orang lain, itu adalah warisan abadi. Maka teruslah melangkah, jiwa terpilih. Jangan pernah berhenti, karena perjalanan anda baru saja dimulai. Mereka hanyalah awal dari babak baru kehidupan anda. Semakin besar mereka yang datang, semakin besar pula cahaya yang harus anda pancarkan. Dan pada bagian berikutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana jiwa terpilih menjaga kekuatannya tetap kokoh di tengah dunia yang penuh tipu daya, serta bagaimana mereka bisa memanfaatkan setiap ujian menjadi batu loncatan menuju kebijaksanaan yang lebih tinggi. Ketika kita berbicara tentang jiwa terpilih yang berhasil melihat jebakan dengan jelas, kita sesungguhnya sedang berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar kecerdikan atau kewaspadaan. Kita sedang membicarakan tentang kesadaran yang terbanggan, sebuah cahaya yang lahir dari dalam diri, yang mampu menembus lapisan demi lapisan ilusi yang menutupi pandangan manusia. Mari kita renungkan dengan hati yang tenang. Mengapa begitu banyak orang yang jatuh ke dalam jebakan yang sama berulang kali? Mengapa ada orang yang berkali-kali terperangkap dalam lingkaran penderitaan, meski mereka telah berusaha keras untuk lepas darinya? Jawabannya bukan karena mereka kurang berusaha, tetapi karena mereka belum mampu melihat inti dari masalah yang sebenarnya.
Mereka hania melihat permukaan, tetapi tidak pernah menangkap apa yang ada di balik tirai. Jebakan terbesar dalam hidup bukanlah jebakan yang datang dari luar, melainkan jebakan yang tumbuh dari dalam diri. Itulah sebabnya mengapa banyak orang bisa terlihat begitu kuat di hadapan orang lain, tetapi sesungguhnya rapuh di dalam dirinya sendiri. Mereka tampak tersenyum, tetapi hatinya kosong. Mereka tampak berhasil, tetapi jiwanya terikat. Dan inilah rahasia yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang terpilih, bahwa musuh terbesar bukanlah orang lain, melainkan diri sendiri. Jiwa terpilih mampu melihat bahwa setiap jebakan yang disusun oleh mereka di luar sana, sesungguhnya hanya bisa berhasil jika ada kelemahan dalam diri kita yang membiarkannya masuk. Tidak ada rantai yang bisa mengikat kita kecuali rantai itu menemukan simpul di hati kita. Tidak ada jerat yang bisa menahan kita kecuali jerat itu mendapatkan piakan di dalam pikiran kita. Karena itulah, kesadaran sejati bukanlah tentang melawan dunia, melainkan melawan diri sendiri. Mari kita telisik lebih dalam lagi. Ada 3 jebakan besar yang hampir setiap jiwa pernah alami: jebakan keinginan, jebakan ketakutan, dan jebakan keangkuhan. Keinginan adalah jebakan yang tampak manis. Ia hadir dalam bentuk cita-cita, dalam bentuk impian, dalam bentuk kenikmatan duniawi. Tidak ada yang salah dengan keinginan, selama ia menjadi alat untuk bertumbuh. Tetapi ketika keinginan berubah menjadi kandu, ia akan mengikat kita tanpa kita sadari. Betapa banyak orang yang mengorbankan jiwanya hanya demi meraih apa yang diinginkan, tanpa menyadari bahwa semua itu hanyalah fatamorgana. Ketakutan adalah jebakan yang membuat langkah terhenti. Ia membisikkan kelemahan, ia menanamkan bayangan kegagalan, ia membuat kita ragu untuk melangkah. Padahal, sebagian besar ketakutan hanyalah ilusi, sesuatu yang tidak nyata, tetapi terasa begitu kuat. Jiwa terpilih mampu melihat bahwa ketakutan hanyalah bayangan yang bisa hilang ketika cahaya. Kesadaran menyinarinya, dan keangkuhan, inilah jebakan yang paling halus sekaligus paling berbahaya. Keangkuhan membuat seseorang merasa lebih tinggi dari yang lain, lebih benar dari yang lain, lebih suci dari yang lain. Padahal, keangkuhan justru menutup pintu kesadaran. Ia membuat hati buta dan telinga tuli. Banyak jiwa besar yang runtuh bukan karena mereka tidak tahu, melainkan karena keangkuhan menutup jalan mereka. Jiwa terpilih mampu melihat ketiga jebakan ini dengan jernih. Mereka tahu kapan keinginan mulai berubah menjadi belenggu. Mereka sadar kapan ketakutan mulai menahan langkah. Dan mereka peka ketika keangkuhan mulai merayap dalam hati. Inilah yang membuat mereka berbeda. Mereka tidak sempurna, tetapi mereka mampu mengoreksi diri dengan cepat. Mereka tidak kebal dari jebakan, tetapi mereka selalu kembali ke jalan kesadaran. Namun, melihat dengan jelas bukan berarti hidup tanpa penderitaan. Justru, jiwa yang mampu melihat jelas sering kali merasakan beban yang lebih berat. Mengapa? Karena mereka tidak bisa lagi berpura-pura. Mereka tidak bisa lagi menutup mata terhadap kebohongan. Mereka tidak bisa lagi menikmati sesuatu yang mereka tahu hanyalah ilusi. Hidup mereka menjadi perjalanan yang penuh tanggung jawab. Tetapi di sisi letak keindahannya, hidup seorang jiwa terpilih adalah hidup yang syarat makna. Mereka tidak berjalan untuk sekadar bertahan hidup, tetapi untuk menghidupkan jiwa. Mereka tidak bekerja hanya untuk mengumpulkan harta, tetapi untuk memberi manfaat. Mereka tidak mencari pengakuan dari dunia, tetapi mencari keberkahan dari kebenaran. Lalu bagaimana jiwa terpilih mampu menjaga dirinya di tengah dunia yang penuh jebakan ini? Ada beberapa kunci yang bisa kita renungkan. Pertama, keheningan. Jiwa terpilih tahu bahwa dalam keheningan, suara hati terdengar lebih jelas. Mereka meluangkan waktu untuk menepi, bukan untuk lari dari dunia, tetapi untuk mendengarkan panggilan jiwa. Dalam keheningan, mereka membersihkan batin dari kebisingan dunia, sehingga mereka bisa melihat lebih terang. Kedua, ketulusan. Jiwa terpilih tidak bergerak karena ingin dipuji, tetapi karena ingin memberi. Ketulusan membuat langkah mereka ringan, meski jalannya terjal.
Ketulusan membuat mereka kuat, meski dunia menentang. Ketulusan adalah tameng yang melindungi hati dari godaan yang menipu. Ketiga, kebijaksanaan. Jiwa terpilih selalu belajar dari setiap peristiwa. Tidak ada hal yang mereka anggap sia-sia. Bahkan kegagalan pun mereka jadikan guru. Bahkan luka pun mereka jadikan penjengit. Dengan kebijaksanaan, mereka bisa menata setiap pengalaman menjadi batu pijakan untuk naik lebih tinggi. Dan keempat, keberanian. Jiwa terpilih tahu bahwa dunia tidak selalu ramah pada kebenaran. Mereka tahu, berjalan di jalan yang benar berarti siap berhadapan dengan mereka banyak pihak. Tetapi mereka tetap melangkah. Keberanian bukan berarti tidak takut, melainkan tetap melangkah meski takut. Inilah yang membuat jiwa terpilih berbeda. Ketika keempat hal ini bersatu dalam diri, maka jebakan apapun akan terlihat dengan jelas. Dunia boleh menawarkan fatamorgana, tetapi hati Anda akan tetap kokoh. Mereka boleh menggecer siasat, tetapi Anda tidak akan terperangkap. Dan ketika mereka Murka karena gagal menjebak Anda hanya akan tersenyum, sebab Anda tahu, kebenaran selalu lebih kuat. Mari kita lihat lebih dalam lagi, betapa pentingnya peran jiwa terpilih dalam kehidupan. Dunia saat ini dipenuhi dengan kebisingan, tipu daya, dan kegelapan yang menyamar sebagai cahaya. Banyak jiwa yang tersesat, banyak hati yang bingung, banyak pikiran yang terikat. Mereka butuh penyuntan, mereka butuh cahaya, mereka butuh teladan, dan di sinilah Anda hadir. Keberanian Anda untuk melihat jelas membuat Anda menjadi inspirasi bagi banyak orang. Keteguhan Anda untuk tidak jatuh dalam jebakan membuat orang lain sadar bahwa mereka pun bisa bebas. Setiap langkah Anda adalah pelajaran, setiap keputusan Anda adalah tanda, setiap perjuangan Anda adalah pesan. Jiwa terpilih tidak lahir untuk berjalan sendirian. Mereka lahir untuk membawa perubahan. Dan perubahan itu selalu dimulai dari dalam. Ketika hati Anda jernih, dunia akan ikut menjernih. Ketika langkah Anda tegas, banyak jiwa akan ikut melangkah. Dan ketika cahaya Anda bersinar, kegelapan pun akan tersingkap. Karena itu, jangan pernah meremehkan setiap langkah kecil yang Anda ambil. Jangan berpikir bahwa kebaikan Anda hanya untuk diri sendiri. Setiap kebaikan adalah benih yang akan tumbuh menjadi pohon besar di hati orang lain. Setiap kesadaran adalah sinyal yang akan menyebar, menembus ruang dan waktu. Anda mungkin tidak pernah tahu berapa banyak jiwa yang terselamatkan hanya karena melihat keteguhan Anda. Maka, teruslah berjalan dengan kesadaran. Jangan goyah meski dunia murka. Jangan menyerah meski jalan terasa berat. Ingatlah, setiap langkah yang Anda ambil adalah bagian dari rencana besar yang jauh lebih mulia daripada sekadar kemenangan pribadi. Anda sedang menulis sejarah jiwa, bukan hanya untuk diri Anda, tetapi untuk dunia. Ingatlah bahwa hidup ini bukan tentang seberapa lama kita hidup, tetapi tentang seberapa dalam kita menghidupi. Hidup yang singkat bisa menjadi abadi jika dijalani dengan kesadaran. Dan hidup yang panjang bisa menjadi hampa jika dijalani tanpa makna. Jiwa terpilih selalu memilih yang pertama, hidup dengan penuh kesadaran, meski harus berjalan melawan arus. Kini saatnya kita memandang hidup bukan sebagai beban, tetapi sebagai perjalanan yang penuh pelajaran. Setiap jebakan yang Anda lihat adalah tanda bahwa Anda sedang ditempa. Setiap kegagalan mereka menjatuhkan Anda adalah bukti bahwa cahaya Anda lebih kuat. Dan setiap mereka yang mereka tunjukkan adalah pengingat bahwa jalan Anda benar. Mari kita jadikan perjalanan ini sebagai sarana untuk menggali lebih dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan hidup berlalu begitu saja tanpa makna. Setiap detik adalah kesempatan untuk belajar, setiap peristiwa adalah guru, setiap tantangan adalah sermon. Dan dengan kesadaran itu, kita akan terus tumbuh, terus kuat, dan terus bersinar, meski dunia mencoba memadamkannya. Setelah kita memahami bagaimana jiwa terpilih mampu melihat jebakan dan menyingkap ilusi, kini tiba saatnya kita masuk lebih dalam, menelusuri inti dari perjalanan spiritual yang sesungguhnya.
Sebab, melampaui jebakan hanyalah satu langkah awal. Jalan yang lebih panjang dan lebih berat masih menanti. Jalan untuk menjaga agar cahaya itu tetap menyala, meski badai kehidupan berulang kali berusaha memadamkannya. Sebab bukankah begitu banyak jiwa yang pernah menemukan cahaya, namun kemudian kehilangan arah karena lalai menjaganya. Ada yang jatuh dalam keangkuhan, ada yang terikat kembali oleh keinginan, ada pula yang goyah oleh ketakutan. Cahaya itu pada awalnya menyala begitu terang, tetapi perlahan meredup karena tidak dirawat. Inilah tantangan besar bagi jiwa terpilih. Bukan hanya bagaimana mereka menemukan cahaya, tetapi bagaimana mereka tetap menjaganya agar tidak pernah padam. Menjaga cahaya bukan perkara sederhana. Ia menuntut konsistensi, kesabaran, dan ketulusan. Ia menguji keteguhan hati, mengasah keikhlasan jiwa, serta menyingkap seberapa besar keberanian kita untuk tetap setia pada kebenaran. Banyak orang yang bisa bersinar sesat, tetapi jiwa terpilih diajak untuk bersinar sepanjang hayat, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Lalu, bagaimana caranya menjaga cahaya agar tetap menyala? Pertama, dengan selalu kembali pada sumbernya. Cahaya bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari dalam diri yang tersambung pada yang maha tinggi. Dunia luar hanyalah cermin, sementara sumber sejati ada di dalam jiwa yang jernih. Maka, semakin sering seseorang kembali kepada Tuhannya, semakin terang cahaya itu menyala. Sebaliknya, semakin jauh ia dari sang sumber, semakin redup cahaya itu, meski ia tampak bersinar di mata manusia. Kedua, dengan menjaga hati tetap bersih. Hati adalah wadah cahaya. Jika hati dipenuhi kotoran iri, dengki, benci, sombong, dan tamak, cahaya akan terhalang untuk keluar. Maka, menjaga hati tetap lapang adalah pekerjaan sumur hidup. Jiwa terpilih bukan berarti tidak pernah tergoda oleh kotoran batin, tetapi mereka selalu menyadari ketika noda mulai menempel, lalu segera membersihkannya. Inilah yang membuat hati mereka tetap terang. Ketiga, dengan menebarkan cahaya itu kepada sesama. Cahaya yang hanya disimpan untuk diri sendiri perlahan akan meredup. Tetapi cahaya yang dibagikan justru semakin terang. Ketika Anda menguatkan orang lain, hati Anda ikut menguat. Ketika Anda menolong jiwa lain yang lemah, cahaya Anda sendiri semakin kokoh. Begitulah hukum kehidupan. Semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. Keempat, dengan menjaga keseimbangan. Jiwa terpilih tahu bahwa hidup bukan hanya soul batin, tetapi juga jasad. Bukan hanya soul roh, tetapi juga dunia. Mereka tidak menolak dunia, tetapi menempatkannya pada tempat yang seharusnya. Mereka tidak membenci harta, tetapi tidak diperbudak olehnya. Mereka tidak menolak kesenangan, tetapi tidak larut di dalamnya. Mereka hidup seimbang, sehingga cahaya dalam diri tetap stabil. Mari kita telisik lebih jauh, mengapa menjaga cahaya ini begitu penting. Dunia ini, meski penuh warna, sesungguhnya sering kali gelap. Gelap bukan karena tidak ada sinar matahari, melainkan karena hati manusia tertutup oleh kebatilusi. Gelap bukan karena malam, melainkan karena jiwa banyak orang tersesat. Dalam keadaan seperti ini, jiwa yang membawa cahaya menjadi pelita bagi banyak orang. Pernahkah Anda menyadari bahwa kehadiran seseorang bisa membuat suasana berubah? Ada orang yang jika datang, hati terasa tenang. Ada pula yang jika hadir, suasana menjadi penuh kegelisahan. Itulah kekuatan cahaya. Jiwa yang penuh cahaya memenggambarkan ketenangan, bahkan tanpa perlu banyak bicara. Kehadirannya saja sudah menjadi penyembuh bagi jiwa-jiwa yang gelisah. Dan di sinilah letak tugas besar jiwa terpilih. Mereka bukan hanya sekadar melindungi diri dari jebakan, tetapi juga menjadi jalan keluar bagi orang lain. Cahaya yang mereka bawa bukan hanya untuk keselamatan pribadi, tetapi untuk keselamatan banyak jiwa. Karena itu, tidak mengherankan bila dunia sering kali menekan mereka lebih keras, sebab kegelapan takut kehilangan sengkeramannya. Namun, jiwa terpilih tidak hidup untuk menuruti mereka dunia.
Mereka hidup untuk melaksanakan tugas yang jauh lebih mulia. Setiap kali mereka disakiti, mereka belajar untuk tetap memaafkan. Setiap kali mereka dijatuhkan, mereka belajar untuk bangkit lebih kuat. Setiap kali mereka ditolak, mereka belajar untuk tetap memberi. Inilah kualitas yang membuat mereka tak bisa dijatuhkan oleh jebakan apapun. Jiwa terpilih juga memahami bahwa kesendirian sering kali menjadi bagian dari perjalanan. Tidak semua orang bisa memahami langkah mereka. Tidak semua orang bisa menerima pandangan mereka. Dan tidak semua orang bisa mengerti kesadaran yang mereka miliki. Tetapi kesendirian itu bukan kelemahan, melainkan ruang untuk semakin menguatkan hubungan dengan sang sumber. Dalam kesendirian, mereka belajar mendengar suara hati yang sejati, tanpa terganggu oleh kebisingan dunia. Ada saat-saat di mana jiwa terpilih harus berjalan sendirian, menanggung luka dalam diam, dan melawan rasa sepi. Tetapi justru di sanalah mereka ditempa. Kesendirian mengajarkan arti keteguhan, kesendirian mengajarkan arti kesabaran, dan kesendirian mengajarkan bahwa meski dunia tidak mendukung, tetap ada cahaya yang selalu menemani dari dalam. Namun, meski sering kali berjalan sendirian, jiwa terpilih tidak pernah benar-benar sendiri. Sebab semesta selalu bersama mereka yang setia pada cahaya. Setiap langkah mereka dijaga, setiap doa mereka didengar, setiap usaha mereka diberi jalan. Bahkan ketika dunia menutup pintu, semesta akan membuka jendela yang tak terduga. Itulah sebabnya mengapa jiwa terpilih selalu menemukan jalan, meski tampak bunta. Mari kita lihat dari sisi yang lebih dalam. Murka mereka yang gagal menjebak Anda sesungguhnya adalah tanda bahwa Anda sedang naik ke tingkatan baru dalam kehidupan. Semakin tinggi kesadaran seseorang, semakin besar pula ujian yang datang. Tetapi semakin besar ujian itu, semakin besar pula potensi cahaya yang akan lahir dari dalam diri. Jangan pernah takut menghadapi Murka itu, sebab di baliknya selalu ada pelajaran yang membuat Anda semakin kuat. Jiwa terpilih tahu, setiap ujian adalah kesempatan untuk bertambah. Setiap luka adalah pintu menuju kebijaksanaan. Setiap air mata adalah jalan untuk membersihkan hati. Maka, mereka tidak membenci ujian, tidak lari dari luka, tidak menolak air mata. Mereka merangkul semua itu sebagai bagian dari perjalanan. Dan dengan begitu, mereka bisa terus melangkah tanpa kehilangan arah. Kesadaran ini membuat mereka mampu memandang dunia dengan cara yang berbeda. Bagi orang kebanyakan, kegagalan adalah akhir. Tetapi bagi jiwa terpilih, kegagalan adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Bagi orang kebanyakan, penderitaan adalah hukuman. Tetapi bagi jiwa terpilih, penderitaan adalah proses pembersihan. Bagi orang kebanyakan, kehilangan adalah malapetaka. Tetapi bagi jiwa terpilih, kehilangan adalah cara semesta mengajarkan arti sejati dari kepemilikan. Dengan cara pandang inilah mereka bisa tetap tenang, meski dunia kacau. Mereka bisa tetap damai, meski badai datang. Dan mereka bisa tetap kuat, meski banyak yang ingin menjatuhkan. Karena kekuatan mereka bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam. Dan bukankah inilah yang sesungguhnya kita butuhkan dalam hidup? Sebuah kekuatan yang tidak tergantung pada dunia luar, sebuah cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh keadaan, sebuah ketenangan yang tidak bergantung pada situasi. Inilah harta yang paling berharga, yang hanya bisa ditemukan oleh jiwa yang terpilih untuk menempuh jalan kesadaran. Pada akhirnya, perjalanan jiwa terpilih bukanlah tentang menggalakkan orang lain, melainkan tentang menggalakkan diri sendiri. Bukan tentang menaklukkan dunia, melainkan tentang menaklukkan ego. Bukan tentang menguasai banyak hal, melainkan tentang menguasai hati. Ketika hati sudah tertata, dunia tidak lagi menjadi musuh. Ketika jiwa sudah terserahkan, jebakan tidak lagi menakutkan. Dan ketika cahaya sudah menyala, kegelapan hanya menjadi ruang untuk menunjukkan betapa terang sinar itu. Maka, marilah kita terus menjaga cahaya dalam diri. Jangan biarkan dunia meredupkannya, jangan biarkan murka orang lain memadamkannya, dan jangan biarkan kelemahan diri sendiri merusaknya.
Cahaya itu adalah warisan abadi, yang akan tetap menyertai kita bahkan setelah dunia ini berlalu. Mari kita terus menggali dalam kehidupan sehari-hari. Lihatlah setiap kejadian sebagai pelajaran, setiap orang sebagai guru, setiap detik sebagai kesempatan. Dengan begitu, hidup kita tidak akan pernah kosong, karena setiap langkah adalah jalan menuju kebijaksanaan yang lebih tinggi. Bagian 5, perjalanan panjang yang telah kita lalui bersama dalam narasi ini membawa kita pada sebuah kesadaran yang semakin dalam. Kita telah membicarakan bagaimana jiwa terpilih mampu melihat jebakan, menyingkap tabir ilusi, menjaga cahaya dalam diri, hingga bertahan dari mereka yang gagal menundukkan Anda. Semua itu bukan sekadar cerita, melainkan sebuah sermon kehidupan, sebuah jalan yang sesungguhnya sedang kita tempuh di dunia nyata. Kini saatnya kita merangkum, menyatukan seluruh pembahasan ke dalam inti yang paling sederhana, namun paling mendalam. Jiwa terpilih adalah mereka yang dipanggil bukan untuk hidup biasa-biasa saja, melainkan untuk menjadi cahaya yang terus menyala, apapun yang terjadi. Mari kita ingat kembali, pada awalnya, kita berbicara tentang jebakan. Dunia penuh dengan tipuan, ilusi, dan perangkap yang disusun dengan begitu rapi agar manusia lupa pada jati dirinya. Banyak orang terjebak dan tak mampu keluar, karena mereka hanya melihat dengan mata, bukan dengan hati. Tetapi jiwa terpilih berbeda, mereka melihat dengan kesadaran, dengan intuisi, dengan cahaya batin. Karena itulah jebakan yang sempurna sekalipun menjadi sia-sia di hadapan mereka. Kemudian, kita membahas tentang mereka yang gagal menjebak. Dunia, sistem, bahkan energi kegelapan tidak suka ketika seseorang membebaskan diri dari belenggu. Maka mereka menggamik, menekan, dan berusaha menjatuhkan. Tetapi di sinilah kekuatan jiwa terpilih diuji. Mereka tidak gentar, karena mereka tahu, mereka itu hanyalah tanda bahwa mereka sedang melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Lalu, kita mendalami tentang bagaimana menjaga cahaya. Kita menyadari bahwa menemukan cahaya hanyalah awal. Tugas yang lebih besar adalah menjaga agar cahaya itu tetap menyala di tengah badai. Menjaganya dengan kembali pada sang sumber, dengan membersihkan hati, dengan menebarkan kebaikan, dengan hidup seimbang. Cahaya itu adalah warisan abadi yang harus dijaga sepanjang hidup. Dan pada akhirnya, kita sampai pada inti yang paling penting. Jiwa terpilih bukanlah mereka yang sempurna, melainkan mereka yang selalu berusaha. Mereka mungkin jatuh, tetapi mereka bangkit. Mereka mungkin terluka, tetapi mereka sembuh. Mereka mungkin tersesat, tetapi mereka kembali. Kesadaran mereka bukan datang dari tanpa perwangan, melainkan dari ribuan kali mereka memilih untuk tetap setia pada cahaya. Inilah kesimpulan yang bisa kita petik, bahwa setiap jiwa memiliki kesempatan untuk menjadi terpilih, bukan karena garis keturunan, bukan karena kekayaan, bukan karena status, melainkan karena keberanian untuk memilih jalan cahaya. Jalan yang kadang sepi, jalan yang penuh ujian, tetapi juga jalan yang menggantarkan pada kedamaian yang sejati. Saudaraku, jika hari ini Anda merasa berbeda, jika Anda merasa dunia sering kali tidak mengerti Anda, jika Anda merasa jalan yang Anda tempuh terasa berat, janganlah berkecil hati. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa Anda memang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Jangan biarkan luka membuat Anda berhenti, jangan biarkan kesepian membuat Anda menyerah, dan jangan biarkan mereka orang lain memadamkan api yang menyala di dalam diri Anda. Sebaliknya, gunakan semua itu sebagai bahan bakar untuk tumbuh. Gunakan setiap korban sebagai batu pijakan untuk naik lebih tinggi. Gunakan setiap kesulitan sebagai latihan untuk memperkuat jiwa Anda. Karena pada akhirnya, jiwa yang terpilih bukanlah mereka yang hidup tanpa ujian, melainkan mereka yang tetap tegak meski badai terus menghantam. Ingatlah selalu, dunia ini memang bisa penuh kegelapan, tetapi tidak ada kegelapan yang bisa menelan cahaya sekecil apapun. Satu lilin saja bisa mengusir pekatnya malam. Dan Anda, dengan cahaya yang Anda miliki, bisa menjadi lilin itu. Bahkan lebih dari itu,
anda bisa menjadi obor yang menyinari jalan banyak orang. Maka jangan pernah ragu untuk terus melangkah. Jangan pernah merasa kesal, karena setiap cahaya punya arti. Jangan pernah merasa sia-sia, karena setiap kebaikan yang anda lakukan adalah benar yang akan tiba di waktu yang tepat. Hidup ini memang tidak mudah. Akan ada saatnya anda merasa letih. Akan ada saatnya anda merasa hampa. Akan ada saatnya anda bertanya, apakah semua ini ada gunanya? Tetapi percayalah, setiap langkah anda, sekecil apapun, sedang dicatat oleh semesta. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang hilang. Semuanya akan kembali pada anda dalam bentuk yang lebih indah. Maka teruslah menjaga semangat, teruslah menyalakan motivasi dalam diri. Jangan biarkan satu hari pun berlalu tanpa rasa syukur. Jangan biarkan satu hari pun lewat tanpa anda menebarkan kebaikan. Jangan biarkan satu hari pun kosong tanpa anda belajar sesuatu. Karena dengan begitu, anda tidak hanya menjaga cahaya, tetapi juga membuatnya semakin terang. Saudaraku, hidup ini sesungguhnya adalah perjalanan pulang. Dunia hanyalah persinggahan. Apa yang kita bawa kelak bukanlah harta, bukanlah kedudukan, bukanlah gelar, melainkan cahaya di dalam diri. Maka pastikan cahaya itu tetap menyala hingga akhir. Jika hari ini anda sedang dalam kesulitan, percayalah bahwa badai pasti berlalu. Jika hari ini anda merasa sendirian, percayalah bahwa semesta selalu bersama anda. Jika hari ini anda merasa gagal, percayalah bahwa itu hanyalah bagian dari proses untuk menemukan kemenangan yang lebih besar. Tugas anda hanyalah satu, jangan menyerah. Tetaplah berjalan, meski langkah terasa berat. Tetaplah berharap, meski dunia tampak gelap. Tetaplah berdoa, meski jawaban terasa lama datang. Karena semua itu akan berbuah indah pada waktunya. Dan kini, saat kita menutup bagian ini, izinkan saya menyampaikan sebuah doa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, terangilah hati setiap jiwa yang mendengarkan ini. Kuatkan langkah mereka yang hampir menyerah. Lapangkan dada mereka yang penuh luka. Berikan ketenangan pada mereka yang gelisah. Tunjukkan jalan pada mereka yang tersesat. Dan jadikan cahaya dalam diri mereka tetap menyala. Hingga mampu menerangi banyak hati di dunia ini. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjaga semangat, diberi keberanian untuk menghadapi cobaan, dan diberi kebijaksanaan untuk menjalani hidup dengan penuh cinta. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetaplah menjaga cahaya dalam diri. Tetaplah semangat, dan tetaplah percaya bahwa hidup anda penuh makna.